नमस्ते। हामीले यतिखेर एउटा Asusको जेनबुक अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, यसको स्क्रिन चाहिँ OLED स्क्रिन हो। अमेजिङ ट्रु लाइट कलर। यसको मेनुहरू यसरी राखिएको हुन्छ। धेरै रहन्छ है मेनुहरू। ब्याट्री चार्जर यो यस्तो स्टाइलको 65 वाट 65 वाटको ब्याट्री चार्जर हेडफोन ज्याकको लागि हो। हेडफोन ज्याकको लागि इन्टरनेट यसको भित्र यो पनि आउँछ ल्यापटप पाउच। ओके। ल्यापटप हालेर सेफ्टी हुन्छ यसले होइन। ल्यापटप खोलाउँ। यसको OLED खै एकछिन भयो। OLEDको 100% DCI P3 Ryzen 7 HDR लो ब्लू लाइट र आई केयर होइन। Ryzen 7 हो यो। हजुर Ryzen 7 सिंगल ह्यान्ड पनि सजिलै ओपन हुन्छ। यो Ryzen 7 यसको चाहिँ फास्ट हुन्छ। टच प्याडबाट क्यालकुलेटर चलाउनु है। equals to 3295। यहीँबाट चलाउनु मिल्यो क्यालकुलेटर। अरू के छ यसमा? अरू ब्याकलाइट किबोर्ड छ, OLED स्क्रिन छ 13.3 को। फेस रेकग्निसन पनि छ, त्यो अहिले सेट गरेको छैन, सेट गर्नुपर्ने छ। अरू सबै अब भर्खर नयाँ हो, अरू सबै सेट गर्न बाँकी नै छ।